উম, চলো, we live. আমি অন করলাম, আমার কাছে লিটারালি এত কিছু আছে এখন করার। এটা নতুন মেকানিজম এসছে, মানে নিচে আন্ডার দেখতে পারবো এখন ম্যাপে, বুঝতে পারলা? এটা দেখাবে তোর মানে যে সার্কেলে আছি, তবে আন্ডারে যদি হয় তো আন্ডারে। নাইস, এটা অনেক ভালো মেকানিজম এসছে। Osmanthus wine tastes আর the তোর same. অ্যাজ মান্থেস ওয়াইন জিনিসটা দেখাই। ধর এটা আন্ডারগ্রাউন্ড, তো এখানে আসলাম, এটা এবারে লেয়ারসেরও দেখাচ্ছে। এটা হলো এর আপার লেয়ারটা, এটা একদম বটম লেয়ার। যেহেতু এটা পুরো একদম বটম লেয়ারে ছিল তাই জন্য এটা আপার লেয়ারে আছে, তাই জন্য এটা আপার লেয়ার। এখানে ক্লিক করলে আবার বটম লেয়ারে চলে আসছে, দেখাচ্ছে অ্যাটলিস্ট, সো ইটস আ গুড থিং। আমি কেন আর্কন কোয়েস্ট চালু করিনি। আর ম্যাপ যেটা এক্সটেন্ড হয়েছে, দিস মাচ অনলি, ফন্টেনের এই পার্টটাই এসছে। না এক্সপেক্টেড যে এখানে ওয়াটার চলে এসছে, নিশ্চয়ই এখান থেকে কোথাও, আমি তো এক্সপেক্ট করছি না এই দিক থেকে হবে। হোয়াট এভার, সেটা চলবে, আমার সেটা চাপ নেই। অ্যান্ড সুমেরুস থেকেও বড় হবে যতটা লাগে ফন্টেন, কেন কি এই সাইড থেকে টানবে, এই সাইড থেকে, এই দিক থেকে, এই দিক থেকে পুরো মনস্টারের এই সাইড দিয়ে চলে আসবে যতটা লাগছে। মেবি ল্যাটল্যান্ড হতে পারে এই জায়গা, ক্যান বি মেনি পসিবিলিটিস দিস থিং। ওকে, ডোমেন এসছে নতুন না? ও ফ্লোরও রিসেট হয়েছে নাকি? ইয়াপ, ফ্লোর রিসেট হয়ে গেছে। 15 days আছে, আমি পরে করব, সেটা দেখা যাচ্ছে। ওকে, আমি ডেইলি শুধু করেছি অন হয়, আর কিছু করিনি এখন পর্যন্ত। ও, এটা মানে নিউ ইভেন্ট, এটা নিউ বস, এটা মানে নিউ বস, এটা মানে ওভারওয়ার্ল্ড বস, আর এটা ডোমেন বস। নিউ ফন্টেন, নিউ ক্যারেক্টার, ট্রায়াল তো করবোই। Let the magic begin! ওকে, ফ্রি ক্যারেক্টার। Let the magic begin! Time for afternoon tea. লেনেট, আনলক করতে হবে এটা, 7 days আছে, তাড়াতাড়ি করতে হবে, চলো। এবার দ্য থিং যেটা আমি এখন করব, সেটা হলো ট্রায়াল। ট্রায়াল করার পর ইভেন্ট চালু করব, আর কনকোয়েস্ট, and I will be pulling for the banners, মানে at least for the weapon banners, কেন কি আমার গানের জন্য কাজে আসবে। ওয়েপনটা খারাপ না, 60 বেস অ্যাটাকও ভালো, চার্জ চার্জ অ্যাটাকের ইনক্রিজ হয়, সো এটা গানের জন্য অনেক ভালো। অ্যাকোয়া সিমিলারটাও ভালো, কিন্তু Out of the frying pan! Let's light it up! I'm going in! Now disappear! রিট্রেট বাড়লো নাকি? হ্যাঁ আমি দেখলাম কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিন্তু বাট ইয়া ক্রিট রেট বাড়ে। Everybody stand back! কমে যায় তারপরে বাড়ে, হিল হয়ে গেল।
107 হয়ে গেল। And voila! ওটা আমি আরেকটা জিনিস দেখলাম, মানে ইউটিউবেই দেখছিলাম, যেটা হলো ক্রিট রেট বাড়াই আর্টিফ্যাক্টের কাজ। এটা 5 সেকেন্ডের জন্য ম্যাক্স ট্যাক্স 3 বার হতে পারে, কনসোলেশনস পরে দেখছি। দ্য থিং ইজ এর চার্জ অ্যাটাকে অনেক ভালো, টন্ট করার জন্য এটা ফেলে, ঠিক আছে। দেন টন্ট করার জন্য এইটাকে ফেললো, দেন যখন এটা ডেটোনেট হবে এটা পুরো অনেক হাই অ্যামাউন্টের পাইরো ড্যামেজ দেয়। থিং যেটা আছে সেইটা হলো স্কেলিংটা, প্রো পাইরো ড্যামেজ এইটা মনে হয় যতটা লাগে। যাই হোক, ভালো ক্যারেক্টার, কিন্তু আমাকে অত ইন্টারেস্টেড না। আমি এর ওয়েপনে ইন্টারেস্টেড বেশি। আমি এর ওয়েপনে বেশি ইন্টারেস্টেড কম্পেয়ার টু হ্যাঁ, অনেক কিছু আছে। লেট মি সি, আমাকে এগুলো রিট্রিভ করতে হবে। So I have how much wishes? 500. I don't know. 80 wishes. আমার এমনি তো গ্যারান্টিড আছে, আমি যদি ইউলাকে পুল করতে চাই ইউলাকে পুল করতে পারবো। লেটস মেক আ 10 উইশ। কোনটা বেশি পাওয়ারফুল? এটা আছে, ম্যাক্সটা দেখানো। এটাতে 14, এটাতে 19। কোনটা বেশি? ডিল চার্জ ড্যামেজ ইনক্রিজ বাই, এটা চার্জ ড্যামেজ থোড়ি না ইনক্রিজ চাই। 20%। কোনটা গানের জন্য বেশি ভালো হবে আমাকে জানতে হবে, তারপরে মারবো। Let's see her first. Sword user না, animo sword user। ফন্টেনের এরম ক্যারেক্টার রে। Let's switch our weapon out. এটা বেশি মানাচ্ছে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস বাট দেখে নিলাম। I think this has changed. Yup. এবার একটুখানি কুল লাগছে ভাই, যাই বলিস। এটা ফাস্ট হয়ে গেছে আগের থেকে। Once there was a glorious সারাক্ষণ ধরে সেমই বকতে। হ্যাঁ, নিউ নিউ ওয়েপন্স এসছে। ক্রিটিক্যাল রেট ক্লেইমোর,
Critical rate, okay. Critical rate. All are critical rate. Nice. এইগুলো তাই মনে হয়। আচ্ছা, এটা ক্লেমো না, এটা নর্মাল সোয়ার্ড, লং সোয়ার্ড। উলফ ফ্যাং, টকিং স্ট্রাইক। এটা কথা বলে আদৌ? লেখা তো আছে এটা ক্লেমোরটা। Whatever, man. ট্রায়াল রান শেষ হয় না বাই দ্য ওয়ে, স্টিল হ্যাভ মাচ টু ডু। ইয়ালানকে নিয়ে দেখি। ইয়ালানের জন্য আমার কাছে অনেক পিসেস আছে, চাইলে রাখতে পারি, মানে ইয়ালানকে পুল করতে পারি। Nice and spicy. Oh, so sorry. Here comes the catch. Gotcha. Things are about to get dicey. একটা কাজ করতে পারি, জাস্ট টু মেক্স সাম পিপল জেলেস, আমি অ্যাকোয়া সিমিলারটার সাথে ইয়ালানকে তোলার চেষ্টা করতে পারি। Dodge this. Don't get frostbite. Here comes the catch. ওটা চেষ্টা করতে পারি। এবার মানে কি, আই গেস এখন এক্সপ্লোর করতে হবে ওইগুলো, সো অনেক প্রিমোজেন্স পাবো। ওয়াই বেনেটকে ট্রায়াল কেন দিয়ে রেখেছে? তাহলে জাংলিং কোথায়, বারবারা কোথায়? ওদেরকেও দিতে পারতো। হোয়াট Surprise! হোয়াট Oz for এটা কি Gigabyte. ছিল? দেখতে হবে আমাকে কি করে কি। Ring cutter. Cue the spotlight. ভালো ক্যারেক্টার, অবভিয়াসলি এটা সাব ডিপিএস, কিন্তু Zip on up. Surprise! Let the magic begin. যেটা সোয়াল করছে তার ড্যামেজ দিচ্ছে। দাঁড়া আমি দেখবো, আমি অবভিয়াসলি ফ্রিতে পেয়েছি, আমাকে তো চেঞ্জ করতে হবে না। ট্রাভেলারের একটা কিট আছে, সেই ট্রাভেলারের সাথে রাখবো। আর আমরা সবাই জানি বেনেট কি করে, তো Blitz. No, my sword. Let me weave you a verse. Booba, get them. Teamwork is dreamwork. Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock. Eat this. Let's light it up. Witness the power of Gugwa. এটা হাইপার রিয়াকশন টিম, ঠিক আছে। টেকনিক্যালি রেডেন ন্যাশনাল ছিল, ঠিক আছে, শুধু লিসার জায়গায় রেডেন থাকতো। সব করে নিয়েছে, লেটস চেক আওয়ার উইশেস।
81 wishes, চলো let's change some things. কোডটা কি দেখতে হবে? Is it time for a magic show? Yeah, kind of. তোর পাওয়ার লেভেল দেখতে হবে না? Let's level it up. My perception has been heightened. অ্যানিমো ড্যামেজ স্কেলিং হয়। ওকে, মানে ডিপিএস হতে পারে চাইলে। ফর্টি তো করে দেবো অ্যাটলিস্ট, একটুখানি খেলবো একে। ওকে, এবার লাগবে মেটেরিয়ালস, ওকে ফার্ম করতে হবে। ইটস ফাইন বাই মি। ইএম দিচ্ছি না একে, একে যতটা দেখলাম এনার্জি রিচার্জ লাগবে। সো এনার্জি রিচার্জ, এনার্জি রিচার্জ তো আমার শুধু এই দুটোর কাছেই আছে। কোনটা ম্যাচ হচ্ছে? এইটা বেশি ম্যাচ হচ্ছে। রিং চুট থেকে চেঞ্জ করতে যায় না, আমি ভুলে গেলেই বেশ মুশকিল আছে। ও দাদা এটা রাখছি, পরে সুইচ করে নেওয়া যাবে। দেখি প্যাটার্ন দেখি। ওকে, হ্যাঁ ট্যালেন্ট আপগ্রেড করা যাবে আই গেস। না, কেন কি লেভেল 40 অবধি করা যায় না? আর্টিফ্যাক্টস অবভিয়াসলি কিছু নেই আমার কাছে। নিউ ক্যারেক্টার না, এমনিতে কত ড্যামেজ তো দেখি। অবভিয়াসলি ফাতুই হারবেঞ্জারের কাছে যাওয়া উচিত না। কি হলো? এরা কিছু করবে না, ডিফেন্সিভ। লেটস সি। আচ্ছা এরা ফেজে চলে যায়। Here. ওকে, Stay calm. Chip on them. হিল হিল করলো। ওয়েট 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 ওয়েট, এটা কি হলো? আমি ব্যাপারটা বুঝলাম না। Surprise. ইয়াপ, এটা হিল করে। ওকে, হিলার। Cue the spotlight. Don't be a killjoy. We've only just begun. Can't run. Well, you try. That seemed to work. So through my trick. লেটস চেক এটা দেখি। নর্মাল স্কেলই চাই, এটাকে এত কিছু রাস নর্মাল, এটা কিছু আলাদা ব্যাপার নেই। হোল্ড করলে নর্মাল ওই ফেজে চলে যাও। হ্যাঁ, ওয়ান অপোনেন্টই সিলেক্ট হয়, তারপর ওয়ান অপোনেন্টকে গিয়ে তোর একটা ড্যাশ টাইপের কিছু পোক ড্যামেজ করে। বেশি আমি আপাতত তো কিছু ভালো স্কেলিং দেখলাম না। ওই যে কি স্কেলিং ড্যামেজ কত, এনার্জি থ্রাস্ট যেটা আছে না, শুধু নর্মালটা মনে হয় নাকি? হ্যাঁ শুধু নর্মাল ট্যাপটা, ট্যাপটা স্কেলিং দেখেছিস?
সিঙ্গেল ব্লেড ড্যামেজ যেটা আছে তোর হোল্ড করাটা মনে হয়, আই থিঙ্ক। আই থিঙ্ক সিঙ্গেল ব্লেড ড্যামেজটা ওইটাই। সো ইয়া, এইচপি এত ম্যাক্স এইচপি তে হিল হয়ে যায়, হিল করে, একে হিলারও বানাতে পারিস যদি চাস। নট আ ব্যাড স্কেলিং, অতটাও ব্যাড নয়। এটা নর্মাল ড্যামেজ স্কেলিং, যেটা সোয়াল করবে সেইটা সেই ড্যামেজ দেবে। পায়রা ধর সোয়াল করলো, পায়রা ড্যামেজ দেবে। নট আ ব্যাড ক্যারেক্টার, দেখতে হবে। ডিজাইনটা বেশ ভালো। আচ্ছা, এবারে চলো আর কনকোয়েস্ট। কটা বাজে? 11। Good old caravan we bought. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? মাছি খাচ্ছিলিস? Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. হ্যাঁ, এটা মেমোরাইজ করিয়ে দিচ্ছে মনে হয়। So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahita won't have any more new problems to deal with. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. কাইন্ড অফ। Huh? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? মাছি মারছিলাম। বান্টু Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. অনেকক্ষণ ধরেই Bumping ছিলাম into you ভাই, like this will become a rarity. লিটারালি 1 ইয়ার। I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? বান্টুর কি প্রবলেম? আসিস না তুই, আমাদেরকে আমাদের মতন যেতে দে। আবার আসবে I ঝালাবে। see. আচ্ছা চলে গেছে, ভালো Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, আরে দুঃখ now that I পেতে think নেই। about it,
Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahida? Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Take care. Goodbye, dear. Bye-bye, Sumeru. বাই বাই। আবার আসবো, ভালো মিউজিক আছে। আর হ্যাঁ, তোদের আওয়াজ হয়তো শুনতে প্রবলেম হয়। প্লিজ লেট মি ইনক্রিজ দ্য ভলিউম। আমি পরে আমিও শুনতে পাবো না। ওয়েট আ মিনিট প্লিজ। What? What? What the fuck? আমরা এত আমাদেরকে ডাইরেক্ট টেলিপোর্ট করে দিল। না না না, আমি কিছু বুঝলাম না। আমরা কোথায়? ভাই এখান থেকে আমি বুঝতে পেরেছি এখানে, কিন্তু সিরিয়াসলি আমরা কি এখানে এখানে যেতে পারছিলাম না? না মনে নেই, মনে হচ্ছে আমরা এখানে যেতে পারছিলাম না। এই সাইডটা মনে কভার ছিল এরকম করে, আমার ঠিক মনে আসছে না, কিন্তু তাও এটা দেখা যেত না। আমরা যেতে পারছিলাম না। আর আমি এখানে আসতাম না, এটা হতেই পারে না। Stabilize. Nice and straight. Cascade. Solidify. Be still. All yours. Should you have এই news? টিমটা ভালো হবে এখানে। Let me switch it up. ও একটা জিনিস নোটিস করেছি, যে যেরকম জায়গায় আছি সেরকম জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। মানে যেরকম জায়গায় আছি, যেরকম আমি এখন ডেজার্টে আছি, তো ডেজার্টের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়েছে। Hey! Our bond is strong. The wind knows me. Time to go. আমি এখানে আসিনি। Now I just need to get my hand. এখানে আসিনি, এটা আগে আগে এখানে আসা যেত না। আমি হলে অনেক এক্সপ্লোর করেছি, পাইনি। এটা এরকম করে কভার ছিল, এটা এখানে অব্দি যেতেই দিত না। No time to lose. Wait a sec. Everyone hold hands.
me. Every little bit counts. Yeah. 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 নিয়া কি করিস? হোয়াট? এইখানে ছিল, আমি বেকারই করলাম। চলো ভাইয়া। প্লিজ বেশি দূরে নয়। I could get used to this. এই তো সামনে। No time to lose. Yeah. All right, now we're talking. No time to lose. টিভিটা খুলে নে। হ্যাঁ, এটা আন্ডারগ্রাউন্ড তো নয়। সিরিয়াসলি, হ্যাঁ এই সাইডে আসতে পারতাম না, এটা কভার ছিল, এই পুরো জায়গাটা কভার ছিল, এই পুরো জায়গাটা কভার ছিল, এখান দিয়ে আসতে পারতাম না। উফ, আমাকে যত লাগছে এটা শেডের নিচে আছে তো, তাই জন্য এটা দেখাচ্ছে যে আমি এক্সপেক্টেড ছিল। All right. Let's go to fontaine। ভাই দেখতে তো আলাদাই লাগছে, ওটা দেখে নোটিস করছিস যে ওটা কি আছে? ওখানে যেতে পারবো না, দ্যাটস ডাজন্ট ম্যাটার। এখানে একটা পেয়েছি না, হোয়াট এভার, কিন্তু ওইটা দেখতে পাচ্ছিস? এই যা No time to lose. এই পার্টটা দেখছিস? এটা মানে লিটারালি অ্যাবিসে পড়ে যাচ্ছে এমন লাগে, কিন্তু আমার যতটা লাগছে ওই পার্টটা ওটা অন্য কিছু জায়গা, এইটা ফন্টেন হয়ে যাচ্ছে, এই রাইট সাইডটা থেকে ফন্টেন আসবে, কিন্তু ওই সোজা নেটল্যান্ড মনে হয় যতটা লাগছে, বা সিরিজ নাই ওরকম কিছু। লিটারালি জল পচা দেখছিস? কি বিউটিফুল বানিয়েছে। সামনে দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাচু অফ দ্য সেভেন মাউন্টেন্স। নাইস নাইস। ব্যাপারটা হলো আমি যাবো কি করে? বোট আছে নিচে? অবভিয়াসলি আমি গ্লাইড করে যেতে পারবো না ভাই অত দূর, দেখে তো অনেক দূর। ভাই আমি এখন রিয়েলাইজ করলাম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইটুকুনি, কিন্তু দিস ইজ আ হিউজ প্লেস। এটা লিটারালি একটা মানে কি বলবো, লিওয়ে স্টার্টিং যখন এসেছিল এইটুকুনি লিওয়ে, টেকনিক্যালি ক্যাজম লিওয়ের মধ্যে, কিন্তু এইটাও তো লিওয়ে এইটুকুনি, আর এটার সাথে কম্পেয়ার করে একবার, এটা কত দিয়েছে বড় সাইজ। অবভিয়াসলি ওয়াটার বডিজ আছে, কিন্তু তাও স্টিল না। I could get used to this. এক্সপেক্টেড, কোনো দরকার আছে দিলে কি করে হবে? বান্টু টার্টলসরা আছে, ড্যামেজ দেয় আমাদের। হনু টার্টলস আমাদের। নো ওয়ান্ডার এখানে আছে একটা, দেখি মেরে দেখি।
কি রে ড্যামেজ দেয় বন্ধ Hey! দেখি কতক্ষণ নিতে পারে ওরা Tidal wave. Let's play through a little. Yeah. 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 no point of doing it ওরা মরছে না ওখানে যেতে চাই কিন্তু যেতে দেবে না দেখ দেখছি রেড দুটো দিচ্ছে ওখানে যেতে দেবে না এইখানে এই সাইড দিয়ে যাওয়াই যাবে না পরে কোনো দিন যেতে পারবো No time to lose. আমাদেরকে ইনাজুমায় বেডো আর কাজুয়া নিয়ে গেছিল লিওয়েতেও আমরা একা গেছি মনস্টারটাও আমরা একাই গেছি আর সুমেরু থেকে নিয়ে এসেছিল সুমেরুতেও আমরা একাই গেছি সবসময় একাই গেছি লেটস গো ফিশিং বোট লাগবে তোরা দেখবে নিচে থেকে সত্যি ভালো দেখতে লাগে লাইট হাউস টাইপের এটা ও সিলি 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 এখানে মার্ক করি ভাই তাহলে যাবে ফার্স্ট সিলি নিলাম ওকে চলো যে ফন্টেন জার্নির ফার্স্ট সিলি যা দেখতে আরো সব নেবো আর সব মার্ক করে দেবো তারপরে ইজি হবে তাহলে প্রত্যেকটা একটা একটা শিপে যায় ওটা মানে ফন্টেন হারবার ইন্টারাক্ট করে ভাই এখান থেকে বাইরে বেরোনো যাবে না বলতে হেয়ার ব্যাস এইটুকুনি দেখে ছোট লাগছে এবারে এটা কি এখনো দেখছি সুমেরুর পার্ট এখানে এটা এখন গ্রিনারি কিন্তু এই পার্টটা গ্রিনারি আসবে এই পার্টটা এইখান থেকে ডেজার্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে এইখান থেকে ডেজার্ট ক্যান্সেল হয়ে গিয়ে এখানে গ্রিনারি পার্ট এসে যাবে এটা যাচ্ছে সোজা এদিকে এদিকে কি আছে এদিকে আছে লিউয়ে আছে লিউয়েতেই দেখা যাচ্ছে ডাইরেক্ট সোজা Yep. যাওয়ার চেষ্টা করি How about we explore the area ahead of us later? How about we explore the area ahead of us later? How about we explore the area ahead of us later?
all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port! সে লাফাচ্ছ কেন? Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines! Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? প্রথমে ডাইরেক্ট Good idea! Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. ওই যে লাফাচ্ছে দেখছিস মান্টুটা? Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. কিসের কথা বলছিস? Excuse me, can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like, a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. আচ্ছা এত সিম্পল Pure trees? ভেরি গুড Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Huh. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. টাইম স্লট Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon.
Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. কি সব নাম? Come on. Sure, there's a pronounce lot of করতে পারবো laws না। here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Hey, how about we get some tickets to the next trial? I think we'd better wait and see what kind of case it is first. सही बात है, सही बात है। मूवी দেখার আগে একটু এ করা উচিত। তার ব্যাপারে কিরম কোন অ্যাকশন মুভি নাকি। Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. কাউকে বলতেই দিস না। So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories?
and that it won't be long before it engulfs you too. Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. What's happening in Fontaine then? Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Nah. Hello, traveler. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Let's follow you. ভালোই যে কলেজ যাইনি কিন্তু স্যার যেতে পারতাম অ্যাটেন্ডেন্সটা হাই থাকতো হোয়াটএভার লেটস গো দেখ দেখ আমি কত লম্বা কত এটা You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Baba, military? What the fuck? এটা কি? ও হ্যাঁ মানে So, Vice she's the Admiral Hydro ওরম Archon? কিছু But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our জানলা কি nation. করে Come, let us make a toast in চোখগুলো honor দেখ। of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? তো আবার কার এখানে আর কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছ নতুন আলাদা I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured. I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this.
ভাই ফোসালোরের ভাইস ক্যাপ্টেনটা একটু বেশি কি বলবো একটু আছে। Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Whoa, talk about sounding high and mighty. না আচ্ছা, ও বান্টুটা বলে দিয়েছে, আর কিছু না। ও তো শুনছিল ফন্টেনে তো স্পাই বলবো না, কাইন্ড অফ লোকগুলো চারিদিকে ঘুরছে। ইনাজুমায় অনেকজনকে দেখতে পেয়েছি, লিটারালি লিওয়েতে ঘুরছে, মনস্টারটে ঘুরছে চারিদিকে, মানে লিটারালি ও স্পাই বলবো না কি বলবো, মানে কি ওদেরকে বলবো, বান্টুগুলো লিটারালি ঘুরছে চারিদিকে, প্রত্যেকের কান রেখেছে। হোয়াট ক্যান আই সে, আটভাট চলছে, ওটাই তো। Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? কিছু বলতে হবে না, ঘুমিয়ে পড়। Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. কি story? Lady Farina came here to personally see him. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. কি ডুয়েল? আমি Got to কিছু see করতে this. আসিনি, I আমরা knew Lady Farina would never disappoint. কি চলছে, খুঁজি চলছে। Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. কেন? Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court!
কি করলাম আমার এসে গিল্টি আমি কিছু করিনি Now that'll be worth seeing. Right. This is Fontaine, after all. It's such a grand opera house. It would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? হ্যাঁ Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. মানে You are clearly guilty of violating this law, no? Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely! Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ta-da! কি হলো লিশ What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? ও আচ্ছা নাইস There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. কি আট ভাট চলছে Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. ও মনে হয় রেডেনের সামনে আসবি তুই রেডেনকে গুলি মার তুই মোর একটা সামনে আসবি At the opera তুই house, হিউম্যান হয়ে আছে Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! মানছি হাইড্রোটা অনেক স্ট্রং এলিমেন্ট হয়ে এসছে না হতে পারে কিন্তু স্ট্রং কেন কি অ্যাকর্ডিং টু দ্য লোর যে যাকে বেশি ওয়ারশিপ করা হয় তার পাওয়ার সবার থেকে বেশি এখানে তো দেখে লাগছে She's gone! Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But
on. That whole scene just now was really... মানে তোর রেটিনার এখন অত পাওয়ারফুল নেই বিকজ ওকে ওয়ারশিপ করে কিন্তু ওকে হেটও সেরকম করে, তো এটা একটুখানি একটা আছে। কিন্তু তার উপরে আরও অনেক কিছু মানে ও তো ফাইটিং ক্যাপাবিলিটিস অনেক, কিন্তু এখন আর এ নেই। মোরাক্স দ্য ওয়ার গড, তো ওর ফাইটিং ক্যাপাবিলিটিস আছে কিন্তু নাহিডা ব্রেন স্ট্রং হতে পারে কিন্তু অনলি বিকজ দ্য পিপল ইন্টারেস্ট হার মোর দ্যান দেমসেলফ, ওই একটাই জিনিসের জন্য। নাহলে ওর কাছে নিজস্ব কোনো এত পাওয়ার নেই। হাইড্রো এলিমেন্ট জাস্ট ভেপারাইজের জন্য অত, মানে ভেপারাইজ বা ওই দুটো এলিমেন্টে আর ডেন্ডোর সাথে অনেক বাজেভাবে রিয়াক্ট করে যায়, তাই জন্য অত পাওয়ারফুল, নাহলে কিছু না। ওকে যদি কেউ হারাতে পারে একমাত্র মোরাক্স হারাতে পারে ভালো করে। আর রেডেনও ভালো করে মনে হারিয়ে দেবে মোটামুটি। মোরাক্স তো আরামসে মেরে দেবে। Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Okay. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising.
Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. তো তুমি ভালো লোকটার সাথে এসছো। What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should এখন probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. তো বেটার What do সেফ you দ্যান think? সরি। Pretty interesting story, huh? না হতে পারে, কেন কি আগে আমরা ওয়াটারেই থাকতাম টেকনিক্যালি। But where would I move to? Snezhnaya? Liyue? স্নেজনায়া লিউয়ে ফন্টেনের কাছে, এটা প্রুফ হয়ে গেল। তো প্রুফ হয়ে গেল স্নেজনায়া লিউয়ে ফন্টেনের অনেক কাছে। Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, 15 minutes. it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. জাস্ট রেখে দে, যখন দরকার তখন ইউজ করবি, অত চিন্তা করারও দরকার নেই। I really can't imagine what it would be like if things changed. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some, interesting opinions. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need
to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. No time to lose. এখানে ওয়াটারটা একটু বেশি ব্লু। It seems we have to use hydro to collect romaritime flowers. বাবা হাইড্রো দিলে তবে ব্লুম করে। You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fontaine. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. বাজে চলে যাবো আমি। Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. All right, let's go. No time to lose. I could get used to this. এখানে সব চেস্ট গুলো দেখলাম আছে কি নেই। Yep. ও আমাকে একদম ডাইরেক্ট উপরে তুলে দিচ্ছে, মানে লাইট হাউস বলতে পারিস বা কিছু বলতে পারিস, ওখানে তুলে দিচ্ছে একদম। নাইস নাইস নাইস। এখানে একটা হাইড্রো সিজলও আছে। What the hell? What? What? Are oi! Welcome to the Clementine Line Aquabus. This boat tour will take you to the magnificent court of Fontaine, the most important city in our nation. Okay. I'm Well- Adol, and I'll be your tour guide for this trip. Even though I'm not as reliable as Elfan from the Navia line, I'll still do my very best. And Well- if you're dissatisfied with anything, feel free to let me know right away. Well, Wait a sec. It's
Please contact a staff member with your feedback after reaching the station, and we will address your concerns as soon as possible. কেন? আচ্ছা। Back on topic. The destination of this trip will be the court of Fontaine. If you'd like to learn more about the latest technological developments in Fontaine, the hottest new trend. বাস তো ছেড়ে চলে গেল ভাই। ওকে, ফন্টেন দেখাচ্ছে এখন। Go! ফন্টেনে সবকিছু কি এইচপির উপর? হোয়াট? Go! তাই তো লাগবে। Whatever. চলো আপাতত এটাই থাকুক, ওখানে আসবো, হোপফুলি চলে আসবে। No time to lose. আমাকে লাগে না ও চলে গেল তো চলেই গেল, আসবে। আপাতত এইটুকুনি থাকুক, ঠিক পরে ধরা যাবে, বিকাল আবার স্ট্রিম হবে, তখন দেখা যাবে। এখনের জন্য দিস ইজ ইট, আমি চান করতে যাইব। বাই।